Mukama yebazibwe nkwaniriza mu segments zino ze tugenda okubanga tulaba ezogera ku biseera. Ebiseera bingi mu Bible naye nja kussa essira ku biseera bisatu byokka. Ebisooka babiyita Aeon, AION, ebiddako babiyita Chronos, ebiddako babiyita Kairos. Ebiseera sitaani byatubbako, tatubbako Aeon, eternal time, timeless time, tatubbako Chronos, immeasurable time, atubbako Kairos, quality time. Buli muntu yenna olina kye bayita quality time. Tugenda kulaba how can we redeem the Kairos. Tukomerawo tutya ebiseera ebyatubbibwako. Musa n'agamba nti Mukama tuyigirize okubala ennaku zaffe tubeere n'emitima egy'amagezi. Omuntu yenna anaaredeeminga Kairos se agenda kubeera n'omutima ogw'amagezi. Jangu tuyigire wamu, Mukama akuwa omukisa. Ojja kubanga olaba parties nyingi olwakuba twagala Kairos tuzimaleyo bulungi. Part 1 eri yeeyo. I'm going to talk to you about 3 kinds of time in the Bible. In your English Bible, you will not see them. Or in your Luganda Bible. But they are there. There are 3 kinds of time. The first one is called eternal time. Eternal time. It's called Aeon. Wandika A-I-O-N. Bajita Aeon. Now Aeon is that time that is timeless. That kind of time which you cannot measure. It is the kind of time that in which God lives. It's the kind of time where you came from. And it's the kind of time where you're going back. It is very important. Those who are in that time, they don't know the kind of time you're having. And they envy you. Because they would like to come in your time. The time in which we are is the time that determines your crown. It gives you your rank. Anyone who has not come in this time in which we are will not have rank. It's like abango musirikale asigadde mu barracks. It's like a soldier has remained in a barracks. Musirikale asigadde mu barracks. One has remained in a barracks. Asigala musirikale. They just remain a soldier. Naye omusirikale oyo but that soldier tayambazibwa. Is not ranked. Tafuna rank zibagenda bawa abasirikale kisinzira ku ntalo zibagenze balwana. The ranks you receive depend on the battles you fought. Era abasirikale bolaba ku kkubo nakkubo omuggo ku mugongo mwekalakaasa. Awulira essanyu okuba nti bamukkiriza naye ajja akole ki alwane. Soldiers you see on the road that beat you when you're rioting, they also feel joy because they were allowed to come and fight. So time is very important. Tulina time gye bayita Aeon. We have time that is called Aeon. Time eddako the next time bagiyita Chronos. Is called Chronos. Now Chronos is the time that is measurable. Chronos byebiseera ebisobola opimika. The other one is unmeasurable. Biri ebitoyinza bipima. Because it is timeless. Kubanga tebiriiko kkomo. Chronos is the time that is measurable. Chronos ebiseera by'osobola okupima. So Chronos time, that's where it falls months. Chronos mwe tusanga emyezi. Years. Emyaka. Hours. Essaawa. Minutes. Eddakiika. All that is Chronos. Eyo byonna Chronos. Chronos is C-H-O-R-O-N-O-S. C-H-O-R. Chronos is Chronos. It's a Greek word that is quantitative. It is measured. Kigambo kya Lyonaani ekitegeeza okupimibwa ebipimwa. So in your Bible there is where you find time when they mean the Chronos. Mu Bible waliwo osanga ebiseera nga bategeeza Chronos. Tewali kumu mwenna ali wano nga emyaka gy'olina emyaka 27
emyaka 29 nga mulimu omwaka gwo gwe bakubbako sitaani tabba myaka egyo. There isn't anyone when your age, let's say you're 27 or 29 and you've been cheated out of a certain year. The devil does not cheat you out of years. Embeera esobola okulowooza nti waliwo omwaka gw'otaaliwo. A situation may make you think that there is a year that you never lived. Naye Katonda kye yakolera oba engeri gye baagikolamu kwe kuba nti mu buli mwaka mubeeramu major event. But what the Lord did is that in every year there is a major event. Ogenda kwekanga nti omwaka sijjukira bunyina ejja kwekanga nti mu mwaka lugambe 2000 mu mwaka gw'2000 tugambe bugambe mu mwaka gw'2000 You find that maybe in year 2000 waliwo. you were there. Naye kati saawe weefulanga ataaliwo. But right now it's like you never lived in that Kati year. mu gw'2000 ne tugamba mwalimu embaga ya kabaka. And then we say in year 2000 there was the wedding of the Ne king. tukujjukiza nti embaga ya kabaka wagiraba. Bameka nga wagiraba embaga ya kabaka. And how many witnessed the wedding? Gamba oli mukulu. Turn to your neighbor and tell them you Olabye were kati waliwo tosobola kugamba nti wakola ki? You were there, you cannot say that you were not. Oba oliawo n'ogamba naye awo era nze saaliwo jemya ne tukujjukiza nti kabaka le bamugaana okugenda e Kayunga waliwo bijjukidde okwekalakaasa We okwo. remind you and ask you, were you alive Kanda when baba the king was abaaliwo stopped from going to abajjukira Kayunga? ekiseera ekyo. How many recall that Kati time? nga tukugamba nti oyo yali nga ogenda ojjukira nti obadde okola otya. Then you go on recalling Bameka that you've been. abajjukira Besigye bamufuuyira ebintu mu maaso. How many recall when Besigye was Olaba with us? obadde wooli. You've been alive. Kati events ezo moments ezo Those events and those moments, zijja zigenda zibeeramu mu bulamu. they go on happening in life. Oleme kwekwasa nti tewaliiwo. So that you don't make an excuse that you were not there. Kubanga emyaka egyo giri cumulative gigenda gyeyongerako. Because those years are cumulative. Oba oliawo ne bakugamba nti owezezza gino. And then you find yourself being told that you're now this age. Lwe naweza emyaka 4 saamanya. When I made 40 years, I did not know. Neekanga bwekanzi nga njiwezezza. I just found myself 40. Era nawulira nga nina 35. I felt like I was 35 years of Bwe age. natuuka ku 35 ne mpaakinga nga sivaawo. When I reached 35, I parked there and I was not living that age. Lwali olwo ne ntuuka simanyi nali nzijuza foomu bino byenjagala okusoma nali nzijuza foomu I eno. was filling up a sign form. Ne bagamba nti waliwo space egamba There was a space wandiikawo that says omwaka gw'okuzaalibwako that write your year of birth ne date. and the Ebyo date nga of birth. mbimanyi I knew nabijuza mangu those. shushushu. I feel them very fast. Kati wansi eno ate bagamba wandiika emyaka gyo. Under summer, they told us to write our age. Kati singamanyi na 35 gyange. Kati naye nga nina okuddamu mbale bulungi mbeere shuwa. I knew my 35 years, but I had to calculate to be sure. Naye ndaba nga bwentulako nga giri ana. I realized Nenkebera it was calculator 40. bannamu I checked the calculator to see if it nga was nina okay. ana. I was 40 years. Nga nina ameka? Ana si 40. gye mibi. It's not bad to be 40. Naye nga bwe ngatta emyaka 4 But when I add up the 40 years n'achievements omyaka 4 gy'aba nagyo and the achievements one who is 40 should have, nga kando singa ebadde keeki kando zandibadde expensive okusinga keeki that if it had been a cake, candles would be more expensive than the cake. ze banditeese ku keeki nga kando 40 gambe buli omu candles. jagadde ya bbeeyi buli emu ya mutwalo oba 15 oba 13 wandeekanze nga kando ze bassa ku keeki yange za bbeeyi okusinga keeki. Maybe each candle costing 10,000, they will be more expensive than the cake. Nempuliramu abantu bano nabo bayinsaulti kakati omuntu omubuuzizza ki omubuzizza omwaka mwe yazaalibwa kati omubuuliza ki emyaka gye gwe genda obale. I thought it was an insult for them to ask for the date of birth and then after ask for the Bwe years. nafuna wake up call That is when I got my wake up call. nembigatta mangu lingamba okay And I I've added been them on up this very earth fast. Ningamba mbadde ku nsi eno for one generation. okumala omulembe mulamba. Ningamba okay And I said, I'm okay. walking towards half a century. Ntambula okutuuka makkati g'emyaka 10. Kati ebyo biruma bw'oba okyalowooza nti oli muto The biruma. things hurt if you think you're still young. Lunaku lumu One day, Yoswa Joshua, Katonda yajja gy'ali. God came to him. Bw'ajja gy'ali When he came to him, otya nga nno ate Katonda yazze. you fear when it's God that has come. Kuba omulala ajjanga naye Katonda bw'ajja Another person can come, but mu it is Yoswa God who essula comes. 13 ndowooza tutuukewo tulabe. In Joshua 13, Twogera ku myaka gye bayita Chronos. we are speaking about the years called Chronos. Katonda gy'eri Yoswa God comes to Joshua
n'amugamba ekigambo ekisooka ojja kukussaamu ekitiibwa commas eziriwo awo. Olunya olusooka mu Luganda agambye atya? Yoswa yali ng'akaddiye. Kukamala. Now Joshua was old. Joshua was what? Yali akaddiye. Advanced in years. Nga yakamala emyaka mingi. Tuze Biblia mane full stop weeri. And the Lord said to him, Mukama n'amugamba nti, you are old. Okaddiye. Advanced in years. Wakamala emyaka mingi. Tukira kuleanya musomero olunyiriri olwo. Turn to your neighbor and read it out to them. Lumusomere bulungi mugambe you are old. Okaddiye. Advanced in years. Wakamala emyaka mingi. And there remains much land yet to be possessed. Naye wasigaddewo ensi nnyingi nnyo okuliibwa. Emyaka gy'olina n'achievements z'olina tebifaanagana. The years you have and the achievements you have are not Era abantu commensurate. ababonaabona n'okwogera emyaka gyabwe abamu ku ffe naye nga waliwo abatabonaabona nabyo. Era singa mbadde nina ennyonyi nga nina ekisaawe ky'ennyonyi nga nina akeedi nga 6 emyaka ngikubawo mangu kati mpeze ndi ku flowa yakuna room namba bweti. If your achievements match your age, it's easy for you to speak out your age, but if they are not, you find it hard. Naye essaawa eno But at this time, ekitutawaanya okwogera emyaka gyaffe the reason as why we suffer is speaking out kubanga our tuli age bakulu, is because we are old, advanced in years, we are advanced in years. but much to be possessed which is not yet possessed. Naye bintu bingi ebyokulibwa ebitannaba kutwalibwa. Bw'otunuulira abaana bo bye balya, When you look at what your children feed on, bye bambala, what they put on, olaba ba refugee. you see refugees. Ddayo otunule olabe. Go back and look at them. Olabye wuwo ng'olina refugee camp. You see that you have a refugee Okumanya camp refugee at home. camp sawa yenda landlord akola atya? Abagobawo. For you to be sure it's a refugee camp, anytime the landlord will chase you away. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bagiyita Chronos time. That is Chronos time. Egenda yeeyongerako. Nga kyolina ekingi ye lisiti y'ebintu by'owagamba bagamba bw'otawandiika wansi tebigenda kubeerawo. Omuntu kasita owandiika by'oyagala half of them biba bimaze okutuukirira. Nga otunula ku lisiti nalina nga bilisiti byo nawandiikanga ebingi. When the biggest thing you have is a long list of the things that you wrote down because they told you if you write down things, half of them are already fulfilled. Ng'omu mwaka olaba lisiti z'owandiise naye nga tolaba kiriwo. When in a year you just see the list you made but no achievements. Joshua, Yoswa, you are old. okaddiye. Tekawo erinnya lyo twaganye oteekamu amannya gaffe naye ku bino tetussaawo. On these Tekawo things erinnya you not put a ly'omugambe name. Pauline. Abawala tebabibagamba. Pauline okyali kito. Pauline okyali. Abawala tebabagamba nnyo ebyo naye nga Bible ekyogera you are old and advanced in years. Okaddiye wakamala And there emyaka remains mingi. much land yet to be possessed. Naye wasigaddewo ensi nnyingi nnyo okuliibwa. Chronos time. Ebiseera bya Chronos. Bigenda biri cumulative byegattako. It goes on being cumulative. Naye njala kuzzaamu amaanyi. But I want to encourage you. Ebyo Chronos teri abibba, Sitaani tabibba. The devil does not steal the Chronos Kubira time. Mukama mu ngalo kuba ebyo tebabibba. Clap for the Lord because that is not stolen. Era tebirina kye bigasa myaka 4 gikuba oba ogirina gigasa ki. But it doesn't benefit if you're 40 years of age. Of what benefit is it to you? Tolina kye wakola kugiweza. You've not done anything for you to accumulate that Bakeera ku age. makya ng'olina emyaka ameka. You just woke up and you were 40. Kwotegeera nti kiba kikulu nnyo n'okuba n'omulala nti agirina ng'omanya si gy'amaanyi. For you to know it's not that important is to find another who is 40. Ekifuula ebintu eby'omuwendo kwe kuba nti gwe wekka akirina. What makes something precious is for you to have it alone. Katugenze ku budde obundeese olwaleero. We've got the time that brought me here today. Babuyita Kairos. It's called Kairos. K-A-I-R-O-S. Osa. Senga obadde ne Bayibuli If you had a Bible erina languages ezo that has those languages n'ogenda ng'onyiga n'ogenda ku Luka essula yaako n'onyirwa 13 and you go to Luke 4:13, ojja kusangawo akagambo you find a word. Sitaani bwe yamala okukema Yesu After that devil tempted Jesus n'agamba kaagende and he said, let him go. ajja kudda He will return Kairos. in Kairos. Somawo olabe mu Luzungu baakiwandiika when the devil had finished all this tempting he left him until an opportune
bagiyita opportune time. Opportune time. Gamba akuliranye opportune time. Opportune time. Eyo mu time zonna Katonda ze yali akoze yesinga okuluma. In all the times the Lord has ever designed, that is the most hurting. Ngenda gikunnyonnyola naawe ogenda kulaba nga eruma. I'm going to explain to you and you'll see that it's hurting and painful. Bwe njogera obwogezi tosobola kumanya bulumi bwayo. When I just speak about it, you cannot see its pain. Opportune time ye time Katonda gy'akuwa. Opportune times the time the Lord gives unto you, Ekyusa ebintu. that transforms and changes things. Bagiyita time, the right time. Bagiyita akaseera akatuufu. Bagiyita the turning moment. Bagiyita akaseera ako w'okyukira. Your season. Ebiro byo. Your season. Ebiro byo. Gye bayita opportune time. That is what they call the opportune Eyo time. sitaani gy'asinga okwagala. That is what the devil wants the most. Eyo sitaani yaginvestingamu sente zonna agiteekamu research. The devil invests all the money in that time and researches about it. Opportune time ejja, When the opportune time comes, buli lwejja whenever this time comes, Katonda yagikola ebeera mu Chronos zo. God designed it that it happens in your Chronos, Naye ebeeremu almost mu buli mwaka oba mu buli mwezi oba mu buli myaka 3 oba mu buli myaka 5 wabeerayo olunaku olujja oba akaseera akajja nga kabadde kazze kujja kweyo level kakweleveti nga kakuddusa emaaso emyaka 3 ng'ogenda kutambuliramu ekyo ekintu senga obadde okitegedde otambula emyaka 3 naye olw'okuba tomanyi kye bayita Kairos moments zituyitako nga tetutegedde. it's a distinct time that comes maybe once a month or 3 months or 3 years, but once it happens, it can move you for the next 30 years that you get to a level. Lunaku lumu nalina ekkanisa mwe nali ndi. One day I was in a silent church. Nali boy bulungi nnyo. I was a boy. Tukyagala nnyo n'obulimu. Nali nkyali muto naye nga nange bwe neeyongera mu maaso nja kukyogera. Bwe nali nkyali muto ne tuyingira mu kyaki eno naye nga ntandise n'okuba n'obuntu obweru wano nali nkyali muto. Ekyo tukyagala nnyo naye era kale nali muto. Nali nkyali muto. I was still young. Ekkanisa mwe nali yali kanisa yaffe ya bavubuka baakulira mu ghetto. Omugumu ku ffe yakula n'afuuka pasita n'abeera w'amaanyi. The church I was in was a church in the ghetto. Yonna gye twali buli omu gye yali alokokedde ne twegenda mu eyo kanisa. And wherever we got saved from, we all went to that church. Olina okukimanya by that time nali nsoma Bible emirundi ng'enange. Bwe nalokoka nalaba nga ebintu ebiri serious. Nakalaba nti buleka tebyali. Naye nalaba nga Katonda gyali nga waddala nga mutya. When I got saved, I considered these things to be serious, and I feared God, and I knew that He was there. Kati omusinga Katonda ndaba ng'owaddala. Kati nga nsoma Bible ngisoma nnyo. So I saw God as real, and I read the Bible so Omusajja oyo much. n'ansembeza n'ateeka kumpi naye. And this man brought me nigh to him. Bw'anteeka okumpi naye ne mmala naye emyaka. When he brought me closer to him and spent years with him, Waliwo omwana yali musiraamu bamuyita Beeka n'alokoka. Saamubulira nnyo ngirisaako naye ndowooza obulamu bwange bwamuleetera okulokoka. there was a boy who was a Muslim, and he got saved. Beeka oyo ne tugamba naye tetugenda kuddamu kusula mu nnyumba ku Lwakutaano gye tupangisa. And we decided we shall not sleep in the house that we are renting on Friday. Ne tuba nga tusulamu overnights buli lunaku. And we used to spend our Fridays in the Tuba overnight. tuli awo mu overnight. Yaffe twagimanyira tusugera ku Prayer Palace buli Lwakutaano. As we were there, going prayer palace every Friday for the overnight, Prayer Palace bazigyawo entebe zino zonna. they would take away all the Ne seats baziteeka wakati. and put them in the center Ssaawa 6 ez'ekiro. at midnight. Ne mutandika okudduka mu kyaki misinde. And you start running around in Sitaani church. anaayinaba ne mudduka misinde mu And you kyaki run bye around mwesumagiza church. wakati. The chairs in the middle. Lunaku lumu tugenda okugenda mu kintu kyaffe eky'okudduka. One day we had to go to a night of running. Batugamba tulina omusajja ow'enjawulo leero tetugenda kusooka kugenda mu kintu kyaffe. And then they told us there is a special man coming. We are not going to fast run. Ngamba Beeka tusaze leero. And I told Becca, we made a loss today. Musajja n'ajja. The man came. Simanyi oba yajja n'ani. I do not know who he came with. Ayimirira ne bamwaniriza. They welcomed him and he came. Alinnya ekituuti He ajja went to the mpola. pulpit, came slowly. Tafaanana kuba na kigambo. He didn't appear to have the word. Ne tumugumiikirizaamu ne Beeka katono.
And we were patient with him a little. oba yabuulira biki I wonder what he preached sijjukira bye about. yabuulira I don't remember what he nenzijukira preached about, ekyambaako but I remember what happened to me. neekanga nga ndi wansi w'akatebe nkaaba I found myself under that chair kati crying. okaabiza omwana atannaba kutereera nnyo mu katonda oba okaabya So by the time you make someone who is not yet so steady in God, you're really something. naye wakati mu simesegi ye kyanyamba okujjukira erinnya yaddangamu erinnya lye But I remember in his message, he used to repeat his name. manya gange Erinnya lyange, nze Ssenfuma Kaddugala Nsenfuma the black man. ng'ekintu kikira abasajja ono muddugavu alekaana atiisa Black is scary. twakaaba We cried. byovanayita be bayitamu overnight nawe era obamanyi n'agenda And you know oba that nali they bring tunoonya that overnight and he leaves. impact ngenda okuwulira nga kwali Then one time we won Impact and I heard him speak. yamugoberera mpolampola yali top ndowooza sijjukiba top emukwezo One of those yamugobereranga ng'era n'okudduka ewaka muwulirize I followed him and I ran home to listen. tuba tuli awo club bagiyitanga acrobatics While there at Probatics, yali ekulirwa omusajja bamuyita Najja it was led by one man called Naj. kati ano yali atukulembera nga pastis yali mubulizi musabi asaba So our pastor was a nga prayerful tusula ku man. prayer mountain ne tusaba We would spend the night at prayer mountain kati praying. Najja n'amwagala So Najja oyinza Najja okuba loved tomanyi him. naye amanyi omusajja gwe bayitanga Najja Who knows that man was nika called bulungi Najja? omukono gwo oba omanyi Najja kale omu ku baasooka okubeera mu seminti ennyo awolaba ku biwologoma yali mugagga nnyo naye nga mulokole He was a very wealthy man and a born again. kati gwe kyoyita INNERMAN family yakitandika naye bwe yalaba bishop naye n'agamba twetaaga tukolewo kye bayita INNERMAN family He started makyaki the gonna INNERMAN gabe nga family. bali mugamu INNERMAN tukole INNERMAN family yagitandika He started the INNERMAN family. mubitegedde Have you understood? njogera Kairos moments I'm speaking about the Kairos nga moment. Najja agamba nti Najja said no. hape yoli gwe tubeera naye jangu obeereko mu acrobatics obeereyoko otusabirengako otubuulire enjiri Come at acrobatics and pray for us and preach to us. tuli mu acrobatics yaffe We were in acrobatics, tunyumirwa enjoying. beerayo okulya bagagga bokka nawe owuliranga manyi bw'obeera mu bagagga owuliranga naawe omugagga You know, when you're among the wealth, you also feel rich. omugagga omu gw'omanyi bw'aba obujulizi nti yaguze emmotoka endala owuliranga eyammwe naawe gwaguze When a wealth ojuka person neiba wamwe ng'aguze testifies. emmotoka n'owuliranga nga baaguze emmotoka Buys a car, you also feel like you've bought one. bayita eddakiika ntono After a few minutes, najja n'alayanjula omusajja Najja introduced a man. koro nzijukira gwe yajja naye I remember the person he came with on that yajja day. ne pastor bone He came with Pastor Bonnet. olwo omujjukira I recall Koro. on that day. ne bamwaniriza And he was welcomed. bikkula bayibuli yo Open your Bible. njagala kwogera ku lunaku I want to speak olw'omusango about the day of judgment. malowoozi ne ngagatta ne ŋŋamba si yoono And then I recalled and I was like, isn't he the nenva one? we nali tutudde nensembera bulungi mu maaso I left where I was amono seated si and drew yatukaabya kulo close. ne nga sijja bikaaba nenkatunula Said this time I will not cry. nentunulira beka ne beka nantunuulira Becca looked at me as well as I looked at him. tutunulira omusajja And we looked at the man. dakiika 3 For 30 minutes, nga tuli mu maziga And ali we eri were mu weeping. butebe ali eri mu butebe someone was under the chair. eddoboozi ne liŋŋamba oyo musumba awo okuva ne leero And a voice told me that is your pastor from today. naye eri life gye twali musimanyi baliyo ne kyaki egifaanana The life we had, I don't think any church has such a life. tugenda ku prayer mountain We would go to a prayer mountain. oli omusajja yatugamba ekigambo kimu The other man omuntu told us anaalyanga one thing. ku ntuuyo ze A man will eat from his sweat. n'atugamba omuntu atatuuyana mu kusaba aba tasabye And then he told us, one who does not sweat in prayer has not prayed. chansi neetuvaamu enkuba neetonya prayer mountain teri kuva mu nkuba If you train, we would not leave the rain. enkya ku Saturday tugenda ku Imperial tugenda kwezi hoteri ez'amaanyi nga gye tubeera The next Saturday, we would go to Imperial, to all the great hotels, and that's where we would be. naye nga bwe mubiri ebyakabi mumanye ate ekiro But after teri you kuva feasting mu like nkuba that, you know in the night you'll not leave the rain. agamba kati y'oyo And then he told me he's the one. ayambala kwezi yali ayambala yina ekikooti kye yali ayambala kyalimu ebya yeroyero He had a ebigundi coat. bikola bwe biti
that had Sirwe yellow yayambalanga things in it. agakooti agawanvuwanvu bwe gati kati used to put on no nenyambala coat. si yeeyo. I would look at his dress code and it was not okay. Aba agenda omutima ne guŋŋamba sente z'olina zimuwe. And then as he was leaving, my heart told me to give him the money that I had. Yali avuga ka Prado oba musumba sakiro okajjukira. He used to drive a Prado. Akabulaaka kakeddaako kwata sente nezimutwalira. I got my money and I gave it to him. Mukama akuwa omukisa. And he said, may the Lord bless you, and he left. Nali mmanyi agenda kugamba kwe Mukama. I thought he was going to declare and prophesy, but he just said, God bless you, and left. Njita Daffini ne twogera ne muganda Daffini omanyi tugenda kuva eno eri abaana babeera ebapate abaana Sunday ebapate. You know that children's Sunday is a party. Jukira ebiseera kati nagujja dda wano nengula CDs gundi ze teepu ze wabangawo teepu nagula box ya teepu ze najja nenzigula. I came and bought the box of his cassette tapes. Nziwuliriza waka nziwuliriza namuwuliriza nagenda mutuuka kubanga nga namuwuliriza emyezi ng'ena. By the time I reached I listened to him for like 4 months. Kati nga Daffini abimanyi n'obimanya. So Daffy knew these things. Daffini n'agamba tugende eyo oyo omusajja. And she said, let us go to that man. Ekikuba ekyo nga kyattaka bulungi. Simanyi oyinza n'okutebereza ekikuba ekyo bwe kyali. Ne bwe nkikunnyonnyola tosobola nakukitegeera. That road was maram. Ekkanisa nga yakutula ku foomu nga tutuula ku bufoomu. Obufoomu obumanyi akabaawo bwe kati. Nga wansi wafu ebidirisa temuli nga wafu. There were no windows. The place was not Ekkanisa nga promising. nfu. The church was not promising. Sizono mwe najjira mwe twalina ogiteerako ku tiles. Tuteekeko ku tiles ku kituuti. We had to put tiles on the pulpit in the season I came. Naye nga emiranga giba mu kkanisa bannange ng'ogamba batwafiiriddwa ani. People would weep in church and Buli wonder Sunday. every Sunday. Miranga. People Buli would be weeping Sunday. every Sunday. Okuva ku bukwayo obweyimbisa miranga. From the choirs, people would be weeping. Ennyimba ezo baazissaawa olunaku olw'omusango I wonder where they etulinze put those ffenna bazazakiro kwaya yesooka okutiisa ate ne preacher n'alyoka ajja. And then the preacher comes. Kyengezaako okulaga. What I'm trying to show It you, was a Kairos for me. Kali kaseda ka Kairos journey. Mba Had gimisinga. I missed it, Tewandindabyeko. you would not see me. Ne tujja. And we came. Sunday school olaba awali office ya musumba waliwo ka Sunday school nga kaabo baawo bukadde nnyo buli obubaawo obukadde oba ngugambe ng'obwefumbiro lyamwe mu kyalo kati nga bwe buli awo kakoze bwe kati ye Sunday school. Where pastor's office is where there was a wooden Sunday school. Kati awo olaba omulyango linnyagudde mu office ya bishop awo kyekyo tekyaliwo era okyolaba bassaawo kisse ka office kaali kakoma awo. The office used to end there before the entrance. Kalabe abakadde we tujjukira ebintu ebingi. Ka office bishop yatulanga mu office admin mwatula bishop mwe yatulanga. Bishop used to sit in admin's office. Yali office ya bishop. That was the bishop's Admin oba office. yatulanga wasimanyi. I wonder where the admin used to Kijjukira sit. admin yaliko at that time yali musumba Semakula. The admin then was Pastor Semakula. Wali olunaku lw'abavubuka olwokubiri olw'okusaba. That was a Tuesday youth day of prayer. Nena tuuka mu bavubuka. By the time I reached among Katonda the yandibayambe ne youth, mulaba ku bavubuka abaaliwo at that time be twasanga wano. I went to the youth that we found that time. Bavubuka. They were youth. Batambula nga bishop. They used to walk like Bishop. Basaba nga bishop. They used to pray like Bishop. Kama. Lord. Yingira. Asala tezaali zayingira. Tuwalule. Drag us. Mitima gyaffe gikwateko. That may touch Esala you. zakukola ddoboozi lisaakaaza. It was to make Bwe voices that basaba were hoarse. biki? And I wonder what they were praying. Bibaze bitigirika byakwekaosakaza ddoboozi. They did not make sense. It was just making a voice hoarse. Byakwekama amaziga kati ekiruma ng'abantu bawansi tebagayina naye nga baagala balage nti bagayina nabo nga balage bakaaba. What had Nabo the ear of the children bakaabya. wanted to show that they were Najja mu trying. bavubuka nayagala bakaabya. Omusango! Judgment. Naye ng'ebibye tebikaabya namwoyo ngera kukanula maaso. But you would just open your eyes wide, I would not cry. Nzija mu lunaku olwokubiri olwasooka lwe baalangiridde olw'abavubuka olw'okusaba. And I came to the first Tuesday of Naye prayer. ng'olaba abakadde mu mibiri gy'abavubuka. But you see elders in bodies of young men. Si elder old. Old.
kabitama And it was annoying. Nembikoowa. I got tired of it. Nemba tabukira naba nemba wamba manyize empamba naba wamba. I took them over. Nemba wamba. I took them over. Nemba wamba. And I took them over. Kati waliwo omusabi wa wano eyaliwo. There is a prayerful person who was Katonda there. yandikuyambye n'omulabako. The Lord should have helped you to see him. Jagwe. Jagwe. Sumasaki. And outside I cannot hear the words. But he would sweat entirely. Tujja mpola mpola nze ne Sakira And slowly tutula I and obwetu Pastor Sakira were tumanyi coming, sitting at the front. obugologomo obuto obukulaba bubaza kifo kyo Little lambs looking at you who are looking at taking up your place. oba beerwaza oba baakola batyo simanyi Sakira ze bayita Kairos moments. Those are the ones that are called the Kairos Oba moments. baakola ensomi ne beeziza overnight. I don't know, maybe they had an error and they did not come for that Musumba overnight. Sakira olondooza ali ku university awo ojjukira nze saasoma Pastor musajja Sakira wattu was at university. I was not educated. ajja ne tubeerako ewaffe awo ne tugayamu bigambo ne twenyumyanyumyamu twalinze Musumba Sakira Miro Lucy ne Dr. Mawazi. We were Pastor Sakira, I, Miro, and Dr. Mawaz. Abane bagenda batuwa akazindaalo And they gave us the microphone. okuva ku olwo paka leero. From that day up to today. Kairos moments. The Kairos moments. Okuva ku olwo From that day. ng'overnight gye tutaliimu teba overnight. An overnight that we not attend is not an Va ku bino overnight. by'olaba neekoza gwe. Leave alone the things you see me do now. Batukwata overnight. We would take charge of the overnight. Ng'anyinza okusookawo. I would come first. Waliwo omukyala nga tuba twapulaniza overnight yaffe tutuula ne Sakira ne tugamba kati gwe ojja kusookawo otwale paka ano kati tuuka wali gonzezeeko wali. We would plan our Oba overnight. muli awo and you start. mukyapulaninga ng'oli yakutedde akazindaalo Mukama n'agamba nti Abasiraamu Mukama n'agamba nti Abasiraamu Mukama Abasiraamu ndibagamba What will I ever ki tell the Muslims? mwapulaniza overnight. You planned your overnight? Kajjukira ebiseera ebyo nze nkulira abasabi. Remember, I was the one leading the Ne bajja ne prayer bagamba team. kati Musumba tukoze tendetizo sinafuuka Musumba tukoze tutya ebintu yaffe akisse kati agenda kikolakola bw'ati akireka wantu She's going to abakooye. destroy and make the people Ne tired. bagamba teri atalekawo microphone. And then I said, there is anyone who does not Olunaku need lumu the ajja microphone. gitulekera. Yali chief Asha mu kanisa the eno. chief usher in this Yatulanga church. kati kati kanisa eri enkadde yatulanga awo wali basumba babeera wano yatulanga awo. She used to sit in the front. Mukyala ng'afa Then she nga died. twefuga microphone. And then we took over Ka the twefuge microphone. microphone. We took charge of the Overnight microphone. kazoolo ne kezze tutabeeramu. Overnight, God destroyed that we were not part of. Paka leero. Up to today. Kairos moments. Kairos moments. Munnange naawe obadde nezo kasaga mulowooze nti zonna ziffe tuzze tuziraba. I don't want you to think that we've been seeing all the Kairos moments. No. Simanyi bya Sakira naye nze miisinze nnyingi. There are so many that I've missed. Nga nzijjukira nga yali turning point mu bulamu bwange. I recall them and they were turning points in my life. Mu business In nga business. yali turning point mu bulamu And bwange. it was a turning point in my life. Ngizannyisa. And I played with it. Sirirabira nali nkyakola mu Owino. I can't forget when I was still working in Owino. Nabirawo revolution y'abavubuka bonna okuva mu Owino okudda mu maduuka. There was a revolution of all young men leaving Owino to go to the malls. And I did not take it up. Tubuuza ku renti. And then we asked about the rent. Owino renti mutwalo gumu n'ekitundu omwezi. In Owino we were paying 15,000 shillings. Tugenda tubuuza ku maduuka. And then we asked in the malls. Batugamba edduuka And they told us that a shop mitwalo 5. cost 500,000. Ate nga lumu baba bazagala osanga basibyewo basako ogujegere. They put chains on the door. And I was like, what? Kati bw'oba tozirina okola ki? If you don't have the Bwesizifuna money, mwezi they want gwonna bakusiba. They imprison you if you don't get the money. Twagenda okutegeera okuyingira mu maduuka. By the time we got not to get Ng'ate into bali the shops, bagavaamu badda mu mamotoka badda ku payini kutunda motoka. now the others were leaving the shops going to Pine to sell Kairos mu cars. kifo ky'okuvaamu Owino straight ngende mu mamotoka. Now, instead of me leaving Owino to go to selling cars, Nadda mu dduuka bali lye bavaamu.
I went to the shop that these people were getting out of. Bwe nalowooza okuva mu dduuka nga bazze mu mataka. When I thought about leaving the shop, they were now selling land. Kati olumu yansanga. So one found me. Ninga akumanyi. It's like I know you. Nze niga mujjukira. I remembered who they were. Emmotoka gy'avuga sagala kuwa linnya lyayo. I don't want to give you the name of the car they were driving. It was a very big car. Ne Katonda nange yampamu okwekaza sivaawo ne neekaza nenjagala mujjukize nti nze namuguzanga engoye. But I wanted to make myself born and remind him that I used to sell clothes to tojjukira oli him. pastor yatundanga engoye bampitanga pastor yatundanga engoye nanga. Don't you know pastor that used to sell clothes? Muli mutya kale tunaddamu How are ng'alaba you? tetulina bizinensi gwe w'engoye tetunyumya We emboozi have yagikomyawo ne bye yali agezaako oba yali amanyi ndi client yanguza ku ttaka bwe namujjukiza nanjuga kujjukidde pastor baayi He thought I was a client, nga amakubo tegakwatagana. we had no channels connecting. Kairos moments. Kairos moments. Ozisanze. You found them. Ekiseera kyatuuka nga balina okutufukako amafuta. A time came and we had to be anointed. Mu gurupu gw'abavubuka abaali ku kyaki Among that group of youth that were in the church, ne balonda bamupya. they chose out the new members. Naye nga bamupya oyinza obayitako nga balina omuliro. You could not bypass the new members. They Kale were tetwali on mupya fire. at that time twali tuluddewo naye kale nga olwo be twasangawo. We were not that new, but we had found some here. Bishop n'ampita And Bishop called me n'ayita ne Sakira lumu yamuyita lulwe and called Pastor Sakira, each one on their own. atugamba ku Sande And he said tusabe on saaviisi Sunday, ey'okubiri. second Sunday Twasabanga service, saaviisi bbiri zokka. we used to have only 2 services. Batufukako amafuta He anointed us ng'abasumba. as pastors. Twali bana. We were 4. Bade ngenda kugamba I was going to tell you, tuli babiri. we are 2. Tuli bameka? Babiri. Kairos moments. Kairos moments. Teziggwa. They don't come to an end. Badde nja babuulira buli bujulizi bwa Pastor Sakira naye kasita yabubeebuulira mu gundi basikoze lugambo mu conference ddayo genda owulira obujulizi bwe Go back ekyo and kyabanyumiza. see his testimony. What he Kairos tells you. moment yali emututte. Kairos Sitaani moment. yali amukubye engwala. Had taken him away. The devil, N'agirengera nadda. he realized it and Ali retired. banyumiza ku lulwe. He will tell you himself. Kairos moments. Kairos moments. Abooluganda Sitaani takola. The devil does not work. Sitaani talima. The devil does not farm. Gw'okola. You work, Osoma. you study, Olina osaba. you have to Olina pray, osoma Bayibuli. you have to read your Olina Bible, okusaba. you have to Olina pray, okugenda ku mulimu. you have to go to Olina work, okwana. you have to be Oba true, oyagala oba toyagala. whether you want it or not. Olina okwetega bakukwane. You have to Kati position byonna yourself to byonna be obikola muntu omu. So you as an individual do all those things. Naye ayagala okubbako Kairos moments zo ye akola kintu kimu ku investinga mu kunoonya ngeri gy'anaazikubbako. But the one who wants to see that your Kairos moments, only invest in bakeera kulowooza ekyo researching sitaani how- n'emizimu gy'engeri gye banaakubbako moments. the devil and his spirits only do that to look at how they can steal away these Kairos moments from Olunaku you. nalowooza ndi mugezi nnyo One day I thought I was so wise. ne nva mu ssomero I left school senior 4. in senior 4. Myaka ne giyitawo mingi nnyo. And so many years passed. Lumu tuba tuli ku INNERMAN yaffe eyo primary. One time we were at INNERMAN Primary. Twalina HM nga yali mukyala wa musumba. We had an HM was a wife to a pastor. Oluyita omujjukira. Oba wali ovuddeyo. Okay. Omukyala omuwanvu oyo yali mu HM wammwe. Agenda. The tall lady who was your HM leaves. Morning service, nsaba morning service. Kumakya nnyo the batudde morning service. mu maaso waliwo twatuula. As I was stood in the front where we sit, Asholi abasiraamu bali nkola bati abasiraamu najja nankonaako kyatyo. that Asha came and tapped Bishop me. akuyita. And she said, Bishop is calling you. Amusanga ayimiridde ngawo mu maaso ga office. I found him standing in front of the office. Yandaba n'ayingira mu Sunday ku makya for service n'ayingira mu office. He entered in the office when he saw me. N'ayimirira ku mmeeza. And he stood on his table. Omusajja oli otya? Man, how are you? Ne mugamba ndi mulungi. And I told him I'm okay. Okay, kati Now, olwo omukisa oguzze there is an opportunity that has come up. gugenda kwetaagisa obwetoowaze obw'ekika ekya waggulu. It is going to require you to be very humble. Waliwo ekifo kye njagala okuteekamu.
There is a position I want to place you in. Kigenda kubanja okwetowaza. It is going to require you to humble yourself so much. Mpuliriza ogamba I listened and I was like, ali what? kyali wange ne mubuuza musuma okwetowaza ennyo otegeeza kinagamba okimanyi. And I asked him, what do you mean by being so humble? Ngamba HM yagenze okimanyi yagenze naye nakulozezaako. The HM left, you know, she left, but I thought about Knowledge you. gy'olina mu Katonda. The knowledge that you have in Okole God, ozanye roles bbiri. that you play 2 roles. Kola omulimu gw'okubeera wali ku ssomero nga akulembera naye ate ne knowledge eno abaana bebenga abaana tubawe kintu kyombi kye twalaba tubenga abaana bakifuna. That you may be a leader that the children will receive from both Emugamba ends. musumba nno mpulira kwegeza luzungu naye saasoma. And I told him, Pastor, just that I speak English, but I never Kitwala went to school. And he asked, what does it take? Musumba Told him, Pastor, balina okuddayo neneza paslip yange naye simanyi gye yakula gyeri. I have to go and pick my Balina pass slip. kuddayo ku ssomero gye nasomera baleka babeerayo ne certificate akaba kasigalo kenina okukozesa I have to okusobola get a okugenda asome certificate diploma. to go for a diploma. Yaŋŋamba And he told me, kikole do it, kale tujja bikwatako. and we shall handle that. Kati watugenda kukwatako biki? And I wondered what we were going to Service handle. negenda maaso service egenda maaso nga bwe ndowooza kati ngenda ku ssomero none paslipu. Thought about going to school, pick a pass slip. Maze emyaka 12 siri mu formal school naye nga ndi musomi wa bitabo na Bayibuli. I spent 12 years without being in formal school, but I was a reader of the Bible and books. Ngenda service neggwa. The service ended. Nenzirayo ne ngamba madamu nemugamba nyi mwana kati ndatengenda kuddayo ku ssomero. Went back and told Oleka Madam, I'm going diploma. to go back to school and do a HM diploma. wa INNERMAN. And I'm an HM of INNERMAN. Nze yagamba waliyo akantu akajja okujjayo wali akajja katonotono naye kajja kujja. The bishop has Kaba said there is kagattibwako ku small mbeera. opportunity, but it adds on to the situation. Madamu nagamba Madam osoma said, diploma. no, do not go for a diploma. Soma degree ogisobola. You can do that degree. Tayo okole senior 6. Go back and do your senior Okole 6. degree. And then go for that degree. Nga nkeera ngenda ku ssomero gye nasomera. I wake up early and they go to the school that I studied Nga at. ntuuka ku ssomero gye natuulira. I went to Senior school 4. where I start my senior Ndoza owulidde 4. nti gye natuulira senior 4 si gye nasomera. Where I start my senior 4 is not where I started from. Nga ntuuka ku ssomero. I go to the Nga school. linyirira. The school was looking so good. Enyingira gate nga njagala bagambe abo be ba OB. I entered the gate and wanted them to say this is our OB. Nyingira ntukira ku secretary munyama amanya gange nze gundi jukira waliwo amanya agasoma nina eyasoma n'ataasoma banjawulo. Segirinya Denis Musoke yasoma, Musoke Denis teyasoma. Segirinya Denis Musoke went to school and Denis Musoke did not. Yanga nzijjayo yasoma Segirinya Denis nkima ebipapula byange Musoke. So I go for my papers, Segirinya Denis. Director, waliwo omwana akimya ebipapula bye. Nubeno omwana ndi musajja mu 2013. Omwana akimya ebipapula bye. There is a student that has come for her papers. The director avaayo nga oli The otya? director came, how are you? Essomero baalituguza dda, This school was sold baalitunda. off to us. Nensooka nzigwamu amaanyi. And Kuba I ne got bagamba discouraged. baalitunda omanyi kikuyitamu. Do you know what happens to you when they told you it was sold off? Empuliranga emizimu gyewaffe gyonna gitangaliza kusoma All the gikomyewo. demons, I felt like they had returned, they do not wish me to go to school. N'agamba naye olina omukisa. And he said, but you have an opportunity. Ebintu byammwe nabiguliramu. You're lucky I bought all your documents within. Empuliranga Mukama yampise nga yabadde Mukama yennyini eyaŋŋambye nzijje. It was the Lord himself that had told me to go. Ne neetegeka obigenda bifuna. And I prepared myself to go N'aŋŋamba and naye get ogenda them. kukola ekintu kimu. And he said, but you're going to do Ogenda one thing. kunfunira identity card yo. But you're going to do Eraga one nti thing wasomera wano. to get me your identity card that Mutima shows wange you studied neŋŋamba here. kati nasuula pasiripu kati ate nyiza okuba na identity card. In my heart, I was like, if I lost the passport, can I have the ID? Mugamba ID muzeeyi emyaka kati girina mu 10 sisobola njogeza na bugumu nasisobola kubanga njirina. I told him I cannot have Kati my olina otegeera by ID. 2013 olugezigezi lwali lukuzeemu kati nali nduyina. You know, I was a wise back in Sigirina. 2013. I don't have it. Nagamba And he said, okay. singa ebintu byammwe nali mbigaba bwe nti wandibisanzeewo. If I was just giving out your things like that, would you have found them? Genda ku poliisi Go to the police. bakuwandiikire ka document akakakasa nti yeggwe.
That they write a document that confirms that it is you. Nawulira nga kyangu nnyo poliisi eri kumpi naye nziruka emisinde ku poliisi nasanga bakazi akakyoli I ran very fast to the police force and I explained to her in English. And she also answered. You want me to write something for you that that can assure that you are the one. But you are the one. What can I write? You are the one. Just write that you are the one. Now what should I write on the paper? I went back and told him the woman has said I'm the one. Kairos moments You joke with Kairos moments when they return and haunt you. And he said go back to school I studied that from senior 1 to senior 4 and after I came to register. Go to them to confirm that you started from there. And I ran fast. When you remember the Kairos moments you miss, you I was humble in those minutes. I would run very fast to the border, go through the gates. I was angry at how I wasted time. Administration block they sent me to the doors. I found a man seated. Yali mu senior 6 wetutuukira nga nze ndi mu senior 1 kati ebiseera ebyo mu abataaliwo aba senior 6 baatulanga mu Maachi. He was in senior 6 and I was in senior 1. They would have their exams in March. Temugimanyi senior 6 yatulanga mu Maachi ebibuuzo byabwe kati nali nnyingira mu senior 1 nga balina okubeerawo mu Maachi batuule ebibuuzo n'andabako eddakiika ezo. So as I was getting in my senior 1, he saw me because but I still recalled what I had shown. You were so stubborn. Why did you leave this place to go? I would ask you, why would you leave this place? To go and sit your exams from that school. And I've come for a letter, and that is what they are telling me. Just know the prayers are already on within. I'm breaking him down. Your phone, I'm not that dose. I've just come to visit him, and I'm a prayerful person. Dosi najja namuga mwana we yayagala papula bine tiamunye nipanyumye ebyabwe ka dosi yagenda okujjanga ate dosi yali ono yali mu senior 5 dosi yali mu senior 6 teya dosi yatanda banyoli yanda benyo. This one was in senior 5. Namugamba nagenda dosi najja nagamba n'ekimisa omwana ebipapula nga ye yabikola kibaki abantu baba batya ebipapula bya mwana ye yabikola si bibyo. They are your documents. Why don't you give them to the person who yagala ki yagala gende wa secretary omugamba akuwandikire byoyagala. Go to the secretary and tell her to write what you want. Secretary ne munnyonnyola byenjagala ateke mu baluwa omwana ono wa wano nnyo yasomera wano be baali wano baali bakola ebyemizanyo nga njagala ateke mu buli kamu mu baluwa. I wanted her to put everything good in the letter. Yamala ogiwandika nampa nsome sagala kulimba nti nasomamu. I don't want to lie that I wrote. Byebyo. I was like, this is it. Nziruse wa dosi naddamu n'akolamu edit n'agamba genda mugamba atereze kano n'enjizaayo nga njagala bampe. Took it back. I wanted them to give it to me. And the dose stamped. And I put the letter in my shirt. Was make the border men were going to steal it Kairos away. moments. The Kairos moments. The man gave me my document, my certificate. I first looked for a photocopy of the photocopy, and I first hid it somewhere. And I also hid something else. 2013 Jojo onogandina musumba. Mwaka 2013. Wanange taxi nga tetuuka. The taxi could not get where I wanted to go.
The journey was long. Nenzija ngenzamula nkolamu photocopy kimu nekiteeka mu office twatulinanuka tutula what that time And I placed in my twatula muno office. muno wa mukyala Nyanzi ndowooza kadesiki kana akali wano We used to sit in Mrs. Nyanzi's office. tuteeka ku photocopy n'ezikwekaawo I hid my photocopies. soma nengenda ne mugamba Went and told the pastor. kino nkifunye I got the gamanyi agenda certificate. okujaganya nagambe I thought I was going to celebrate. mukama mulungi The Lord is good. na kyakoma ku mukama mulungi kati ye tabimanyi It just took there. nengenda I went mayeka to Mayeka. nenkola nengenda sanga bagenda kutula primoko I found them going to sit for pre-mock. nembikola I did my mock. ne bampa divinity economics They gave me divinity economics ne history and history. omwaka ogwo gwe introducing a submath That is when they introduced submath. kyali compalusale That it was compulsory. senior 3 senior 4 nadduka nga trigonometry nenziruka logarithms nenziruka base 2 base 1 bi base I read I from trigonometry, logarithm and bases. nenkulabira math nga jukira basomesa bakulu omukazi ayogera there you tendeka kumao there you apply base 2 I would base 2 here then you bring log 10 awo naavaawo nafuna emyenda I got nines. na missinga nga ki Kairos ewe nankulaga Kairos bweruma buli lwogimissinga I show you how hurting it is for you to miss the Kairos time. buli muntu ali wano olina zojjukira Every person here, there are some you recall. ojjukira engeri gye walwozinga virginity mu byokusaaga You recall how you lost your virginity jokingly. ojjukidde ffenna tulina bwe twagenda tumisingira All of us have those points where we went on missing. just imagine okuluzinga virginity yo mu bitooke mu toyileti Losing your Just virginity in a imagine. plantation or in a toilet. ojja n'omujjukiramu n'omujjukira naye kati oba naliko ki You recall and wonder what was wrong nga with me. tafaananika oddamu n'omulaba n'omulaba naye kati You look at them and wonder what was Kairos happening here. moments. Ebiseera bya Kairos. okimanyi awo divinity paper 1 mbali nando balagako nze nasinga I was the best in reverend divinity nanyini paper mayeka 1. n'abuuza mupya And the reverend asked, boona 3 2 4 15 be nasangawo nga ndi mu 7 I was having 70. reverend naye yasetinga pepa ye ng'agyekakasa Even the reverend was sure of his paper. mupya ne batandika okuntegeerera awo ne batandika okunoonyaga And they understood and they were like, musumba oh, he's a pastor. naye ng'ebisigadde maziro genfuna But the rest I would get zeros. ng'olaba ne pepa 2 pepa 2 ya karijima Even paper 2. pepa 4 eya divinity ng'etawaanyanze Paper 4 would disturb me in olina divinity. okuba ng'olaba amawulire osoma amawulire ey'amawulire You have to be reading yeeyo news. abakola divinity mugitegedde erimu ebyo okuba ng'olaba ne babuuza agataliko nfufu gundi yakola atya what do you say about that saagala abasibiraba I do not watch news. anyway okusala story empanvu yonna eyo To catch up the long story, that was my Kairos yali ngendo Kairos okugira yange. twafuna dda HM n'ebya HM saabikolayo I didn't become the HM. yali Kairos moment mu bulamu bwange. It was the Kairos moment in my life. mu bayibuli tulinamu abasajja abamisinga Kairos moment zaabwe In the Bible, I have men that missed out on I their want you to Kairos think moments. about your brother Njagala olowooze muganda. ng'enjala emuluma When he is hungry n'agamba mpa ku mmere and he asks you for food, nga muli katulowooza nga muli bato naye tegeera tebaali bato balina emyaka 4 they were around Esau 40. ne Jacob baali around 40 years Esau and Jacob, they were around gamba ne 40. bo baali basajja bakulu around 40 years They were all at around 40 naye years of kati age. tukitwalire nti baali bato nga bwe tubadde tukimanyi Let us consider that they were muto wo young. n'ajja n'agamba And your little sibling comes and tells you, onguza busika sell me your birthright. bandowooza woweereza emyaka 4 oba otegedde nti enjala tetta I thought by the time you're 40 years, you know that you cannot die of hunger. nati naawe obukujjukujju oba wabujjawa But muno that kind of okusaba emmere trickery. n'omugamba nguzaamu busika Where did you get that trickery from? For someone asked for food and then you ask for a birthright in return. Esawo n'atunda obusika And Esau sold the birthright. Bebulani essula ey'e12 15 Hebrews 12 verse 15. olw'okutunda obusika obwo Because of him selling that birthright, baayongerako ebigambo bino
They said these words. Tewabeerawo mu mmwe abeera n'omulandiro ogw'obukaawu. Let no one among you have the root of Tewabeerawo bitterness. mu mmwe abeera omwenzi. Let no one of you be a Tewabeerawo mu fornicator. mmwe abeera omukaba No one should be an nga adulterer, Esawo. just like Esau. Kati mu kutunda obusika omulandira gw'obukaawu guli luddawa, Where is obwenzi that root buli of luddawa, bitterness? Where is okola the ekintu kimu nga kireeta ebirala bingi. You do just one thing that causes all the Somawo other things to tuwulire. follow. Abaebbulaniya 12 olw'ekumi n'ettaano. Nga mutunuulira nnyo mwewale okuba omuntu yenna aweebuuka mu kisa kya Katonda. Ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga okuloka n'okubeeraliikiriza era ne kigwagawaza abangi. Walebenga okubeera omwenzi oba atatya Katonda nga Esawu eyatunda obusika bwe olw'akawombo k'emmere akamu. Olw'akawombo k'emmere, Bayibuli ebitamya, eyatunda obusika bwe One who sold his olw'akawombo k'emmere. birthright. Abooluganda olwo singa batuyita ba Esawulites. They would call us people from Esau, Bw'atyo Esawu yafiirwa inheritance. but he lost his He inheritance. missed his Kairos moment. Yasubwa akaseera ke aka Kairos. Lowooza mu bulamu bwo Think about your moments life, ezize the moments that have come. bwe wagenda ewaabaabawo n'obeerayokko When you went and stayed with your elders n'oyagala abakozi n'obamala ngolooza tebakulaba. and you betrothed and slept with all the maids and you thought they were not seeing you. N'oyagala baganda b'omukyala. And then you slept with the sisters to the wife. N'oyagala bba wa sister wa sister wo. And you slept with the husband to your sister. Kairos moments. Ebiseera bya Kairos. Lowooza baakutwala ku mulimu. Think about when you were taken to a job. Lowooza mu buweereza bazze bakuyita mu buweereza. Think about when you've been called to ministry Ne bakuyita and you were called. nga moment eyo When that moment yegenda okwanjula mu bulamu olwo togenda kudda mabega. is the one that is going to present and introduce you and you'll never go Mbalaba back wano bulijjo again. nga Kairos moment ezze mbeerayo waka eyo nga ngoberera Kairos moment has come and they are there nga following. yagenda okubuulira. When it's them that are going to preach N'alyoka atandika. and then they Nga start. Musumba Sakira bwe yagamba. Just like Pastor Nga Sakira Pastor said. Denis yabyogera nako ebyo. Pastor Den spoke Abo about tubamanyi it. gw'ogamba ki? We know them. What are you saying? Twabawulira gye bali kulula ne tujja baka gwayimiridde mu maaso gaffe otugamba ki? What are you telling us, the one standing before us? We've already heard from them and we can already search Nga for them online. teyeetegekera Kairos ye. When they never prepared for their Kairos moment. Balaba wano mu worship team. I see them in the worship team. Naku ne lutuuka nga ne bawaye. A day comes and it's their opportunity. N'akyonoona. And then they spoil it. N'aleeta obuyimba bw'oluzungu bw'atamanyi. God. Ne tuddamu mutunuulira. And then we Oli just mupya, look at them, otandise you're new. n'ebiyimba ebizibu. You said we Kati had songs, tukutunuulira. so we just look Ne at you. tukugoba. And we just N'otereeza you nga out. ffe twakugoba ku lunaku lwe twasooka okukulaba. Even though you put everything Nga right, bwe we've bakuwa already akazindaalo cast you out on the watereeza first naye kati twakugobera wali. day. We just hear on the first one. day. Babuulira Kairos moments bwe zito bwe ziri. That is how the Kairos moment. Because me nasoma psychology, I study people. I study psychology and I study people. Tula ne ntunula ne ngamba ono ne genda muyitako Kairos ye. I look at someone and I say they're about to miss their Kairos Kairos moment. ziyise ku bawala wano ku kyaki yaffe. Kairos moments are passed by the ladies here at church. Katonda yatuwa omukisa abasajja baffe tebatunula nga balina future bonna. The Lord bless the other Ne bwe men. They don't look mbayitayo like they obumu ne have a mbakuteera future. wano. Even I call them out and put Omutwala them lwa Yesu n'ogamba Mukama kiki onkoze naye in. You kanne just take them for Jesus' sake and you say, what obanga have you done to me? yeetulisizaako bomu Like naye you're bombing yourself. ogenda okulaba nga tatulika But ne then you mumwezi spend- omwaka ne muyingira ogwokubiri spend a nga year, 2 tatulise years. ogenda okulaba atandise otereeramu When they have not cracked and you see ogenda they okulaba are otandika getting, omububira n'ogamba wa ekintu kyange kyalinga ki ategeeramu nkubuulira amazima They understand. naye nga woomutwalira by the time you take them, singa bwolaba ku mbaga zaffe ez'edda abalenzi baffe ze baakolanga okwanjula if you beheld the weddings and the abamu introductions bamanyi used to saagala have, kujjukira kwanjula kwabwe some don't even want to recall their introductions. wedding meetings z'awano The wedding meetings, ngegenda in this okujja bwe nti place, mufunye mutwalo gumu mu 12,300 you get 10,000, 12,000. naye abasinga ku bo leero bw'obatunuulira abasajja abo But when you look at those men right now, bamanyi they are great men. abawala baffe abamu abawana abamu simba abamu Some of the girls here,
Olukyali yajja nanga naye mwana ekwengendo wasa kwempulira ganja naye nga banange. The one I'm going to marry, but Ate nedda nga teri kulaga mafigo yambaga goyiga gopeno wansi nga gegalaga mbu tumanyi Katonda naye basanga kiketete gakomeri agasipige basakuga nagaguuma and then they put on belts. ng'omutwalo ogamba naye bannange. You would take them wandering. Senga si byagenda mu ggulu teyandifumbiddwa asana kuba maid naye nga mutima uli Had agamba it not been about going to heaven, this yo. one would not get married. They would just be a maid. nkubuulira But I tell you, ekintu kyo kigenda kujja mu foomu You think- gy'otakisuubira mwe kiri it's going to come in a form you don't naye expect. ng'olina it to. kumanya bumanyamu ogamba this is my season Naye ng'olina Oba kumanya kyekyo, n'ogamba bye biro byange. neno ye sizoni yange. This is my season. Tulina okumanya n'oku kyaki tewalingawo mamotoka mangi, There were no cars here at church. tewaliwo mamotoka. There were no cars. Ennaku zino z'olaba ennyingi buli omu avuga za jjenjeero waapi Leave alone the cars you see now, there are so many. nga tezibaawo. They were not there then. Wano ku kyaki edda twalinanga opportunities okubuulira enjiri. We had opportunities to preach the gospel Once here. upon a time Mukama n'atuyamba ne tugula Costa. Once upon a time, the Lord helped us to buy a coaster. Mbaza kiro kyakijjukira. Do you recall? Naye ng'abantu ejjiri nnyo genda mu buweereza. But for the portal body to go to ministry, Lunaku lumu omusajja omu n'anyumirwa yanyumirwa Costa bwe bagipaaki nga twali tugenda Masaka. one man enjoyed how it was put together. We're going to Masaka. Tutuuka e Masaka We got to Masaka, gye twasula where we stayed. tuzukusa ekiro saawa 9. We woke up at 3 Kusaba to saawa pray. yo 9. 9th hour. Saako papa It is sasakira Saako. waliyo Pentecosto. Tuba tuli awo tukyekozaakoza tusumagira nno nali musumba nze While we're still bakulembeddeeko olwo. dozing, I was leading them on that day. Twekoza tuti saawa zaffe zaali zakusaba mpolampola. We used to pray not loudly. Omuvubuka n'afubutukayo A young man came. akacupa. Mukama ngambye mbasiiga amafuta. The Lord has told me to anoint you. Omanyi okuba ffenna twabula ekyomuddamu. We all lacked what Lwe to nasooka respond. omulaba The first time I ate saw Mukama him, amugambye atusiiga amafuta the Lord had ffenna. told him to anoint us all. Tica yaliko. Teacher was among. Simaba tica ninga amulabye. Wabaddewo. Tica n'agamba. A young man, ebintu bino ebyamafuta tusooke tulindeko. Young man, hold on with the issues of anointing. Njala kugamba bwe nti. This is what I Those want to tell you. moments Ebiseera ebyo we got formation. twatendekebwa. Zaatuzimba. It built us up. Zaatuzimba. We got formation. Abamu abaaliwo at that time, Those who were there at that time, abeefula mbu bali busy, those who made themselves so nga busy busy, gy'ogamba bakola mu katale, their busyness was to be in the era bakyali mu markets. butale ne leero. They're still in the markets up to today. Baagaananga ogenda mu moments ezo. They refused to go for such moments. Olunaku lwe nasalawo nti mpase. The day I decided to get married, Oluganda wano yawasa abaddewo kamunoonya atuddewa. there is a brother who went here. Simulaba waatudde naye abaddewo alina waabadde. Abadde ba side za wano bwe wati wano. Yakola embaga. He waited. Yakola embaga. He waited. Ye agenda kwetagenda Pastor Sakira Jamutegira. Best man we yali Pastor Kajimu. His best man was Pastor Kaji. Omutegedde. Nengenda ku kwanjula And I went for the introduction. ng'abeera ku church nga musomesa naye ng'abeera ne ku church. He was a teacher but Nakola singing at embaga church. neŋŋamba embaga He went. esubuka. And I was like, it's Twagenda gye possible twayanjula to wait. baatuwa oluwombo za ssekoko. Gusekoko gwe n'oli ku luwombo lwa nkoko. Oluwombo lwa ssekoko lubanga oba ensujju mugimanyi. Sina nsujju. They gave us a Watermelon wombo of aha. turkey. Balusiganga bulaba watermelon bwe yakula bweti. They Buli make omu it ne like a bakusimba lulwo. watermelon, and everyone gets their own. Natunula ne ngamba embaga okwanjula kusooka. And I looked at it and I was like, it's possible to have an introduction. Tutirawo ereere. Embaga nayo neewaawo ne nga okay. The wedding happened and I was like, okay, Ngenda gikola. I'm going to wed. Olwo nina omuwala. I had a girl. Sagala kubyogerako ebyo mundeke. Naye anyway. Ebimu nange binkaabyamu. Teri Some of them make me atakaabamu. cry. Nambulako omulundi gumu.
She disappeared one time. naye obuzibu tebwali kuyina buzibu bwali kunze kati gwe okwana otya bo mbadde nkubuuzaako I was just saying hello. twali bwa mwoyo tetwagana kwogera bintu ebyo We were so spiritual, we didn't want to mention those things. ye ng'obyogerako otya How would you even mention them? nkubuuzaako I was just saying hello. enkya mbadde nkubuuzaako Even the next day I was saying hello. nenkya aba yali ku yunivasite She was at the university n'abula and she disappeared. ate nga ntuuse wempasiza I reached the moment of my wedding. nalina mukwano gwange nga mukwano gwange mukyala wange yali mukwano gwange nga tebiriimu ebyo nti yali mukwano gwange My wife nga was my simwagala friend. nga mukwano gwange kuba yali mu worship team nga bebasiba ebyo ebisipi ebiriko ebigundi She was in the worship team and they had those belts. yalina ekisikaati ekiwanvu kyeyayambalanga And she ekikomeeri used to put on a very long kati skirt. nga yabeera olaba sikyaki eri enkadde nga yabeera wano yagaba strokes ku saidi eri She would be the one giving out the stroke. kati bu stroke ono bebazina jo gaffe twakulira mu miziki giri emizibu kati bu stroke bebazina temuli Remember ne we bu used to stroke go for bunyiiza discos. bunyiiza yabagabira Even the strokes were just annoying. abinyiiza They were naye annoying. nga mpulira y'oyo naye nga But I thought she was the binyiiza one, but the things to annoy me. Kairos moments ojja zimisinga nga weereeta olugezigezi You miss the Kairos zikuyiteko moments when you're wiseacking. katonda yatuterawo abasajja ffe bemulaba nze nja kwogera nnyo kusakira The Lord put for us men. I'll speak about myself yatuterawo and Pastor omusajja Kira. baali bamuyita musumba kajimu He gave us a man called Pastor Kajim. oli yali tayagala kulinnya na kawuka He even didn't want to step on an yali insect. yategeera kye bayita obutuukirivu He had understood what righteousness is. bwe namulaba When I looked at nendaba him, bwa strugglinga ng'amaze overnight y'abavubuka and I saw how he struggled after youth overnight. jjukira mpangisawo opposite ne church ba asha mwe babeera Remember, I was renting where the archers nze now nagibawo live. eyo I gave them that room. nengula ekitanda I bought a bed, nenkifashioninga bulungi fashioned it well. nenteekawo nemugulira tawulo ye I bought his nengula buli kintu towel. kyonna I bought for him everything. nenkwata ekisumuluzo I got a key. fridge nenteekamu ebintu I put things in a tesobola fridge. kulimba pasita sakira waali I can't lie, Pastor Kara is here. nemuwa ekisumuluzo nemugamba gave him a bw'onaamala nga byokola Told him whenever Bwe you're bajja done with eri oba what you do, siriiyo. whether I'm there or not, bagambye katonda bitabiraba shunamaiti muma nemumujjukira do you think the Lord ate does not see those nali things? mumanyi naye saakikolerwa sagala kugamba nembikkulirwa kolo nengamba no shunamaiti woman wano weyeyiza sekyali ekyo nakikola bukozi I just did not out of revelation Namwagala. to my woman. I just loved him. naye atukulembera mu bavubuka He led us in the youth tumala okusoma bayibuli after reading the Bible. najjayo akatabo He sasa got kino a kyajjukira momenti y'obutabo tusoma akatabo final quest Final Letusoma. quest. And we read netukaaba and we cried. netukaaba ye ebibyo ebyokukaaba byali bya ddala netukaaba The things were real of weeping. abavubuka netukaaba ekiro And kyonna we wept the entire night. lwataze n'atusindikira pasita noora And when he doesn't come, we'll send Pastor Nora to pasita us. noora nga babweyagala anoonye mukama olina mugamba kulya talya If ye you yali atuuse nga baba namugamba noonya mukama bamugamba kulya kuba abeera mu kusiiba n'ava mu kusiiba n'ayingira ensanvu pasita noora najja yagenda fast- obbabeeramu her seeking God was to eat. mukama And she would say, Lord, tubeere help us. tubeere Help us. tubeere Help us. nawulira oba nalimbye emisana And you feel like, did I lie during the day? buli omu gyayo akapapula Everyone pick a piece of paper. gyayo akapapula Pick a piece of paper. wandikako erinnya lyo waggulu Write your name on top. teeka ebigambo kola endagaano ne mukama bwenziramu n'ennimba Make a covenant with the Lord and say, if I bwenziramu ever lie n'ennyenda again, if wabeewo I ever commit ekimbaako fornication, let something happen unto me. kawandiike buli muwandiika akako Everyone write down on your piece of paper. nange senga yesu yali afa ku bintu ebyo twandifudde If Jesus was mindful of those things, he would have died. twawandiika oba pasita sakira wawandiika Did you write? kati gweotegedde levo kati otandisa okutegera levo gye twaliko Now you understand the level at which we were. newagamba ekyali wane edda kati kyekyo
If they tell what was here long ago, that is what it tukola was. obulagaano simanyi banawandiika biki And we made covenants. I don't know what kati nze nga I nkolera wrote. mbayaaye ng'ebyokulimba manya enkya nja byono gyebyo ngenda bimenyerawo enkya But I knew I was going to break the covenant the next day because I work among them. wamenye endagaano You broke the mukama agamba covenant. waliwo abamenye endagaano The Lord is saying that those that waliwo broke the abamenye covenant, endagaano there are those that broke the covenant. ayagala kubasaasira He wants to have mercy on you. mwena maaso And you're all going forward. abayenze muwanika emikono nga Those that committed fornication, raise your hand. aguwanika akubeereko And who would raise the hand? Kairos moments but we had kyazimba entiisa ya mukama But that formed the fear of the Lord oba within yava us. bweru naye ati sitwalina entiisa Maybe from the outside, but we had that fear. nga tutya We bishop feared. bw'aba anaalinnya If Bishop is to come alinnya kituti into the pulpit, omutima gwange guyayana gufaanane mukama naye ng'eddoboozi oliwulira eri mu mutima nga you would hear his voice in your heart. ayimba buyimbi ne mwesooka muyingira wansi w'obutebe He would just sing and you go under the chairs. nga kwaya The choir. ba aburahamu Abraham. ba fiyona simoolo kati Fiona ate yafuuka Small. bigi tebikyakola Now she's big. yagejja She's fat. busaala obuwala babuyitanga busaala nga kwaya erimu abawala The choir erimu had abayimba girls, had people that mukyala sing. serumaga balina gurupu bagiyitanga simanyi vogo voice of god is glory voice of his glory god is glory They nga had kwaya a ziri voice of wano his mukyala glory njaya nabo choir. balina eyaabwe mulimu aisha There was a choir that had Aisha in it. eyo nayo nga bagiyita rivers of joy nayo ng'eri awo Rivers of buli joy. emu nga lwejja erina obuyimba bwayo When each one would come, they had that buli emu song. lwejja gundi chosen harvesters The chosen harvest. ebibala nsonga nkulu nnyo Fruits are a crucial issue. banange baatuteeka kasigiri naye they were kairos moments Byali biseera bya Kairos. olwaleero abazanyisa moments ezo Those that played around with those ne moments, leero bamuzannyo ekizibu bakyaliwo the problem is that they are still here. abakwata moments ezo Those that took hold of those moments, tosobola kubazanyirako abasinga you cannot joke with most of them. nakwata bishop I held on to Bishop. nga buli wanaabuulira mboza ba secretary I would ask the secretaries, secretary bali bamwita ruth erinnya lyeddala yani Aliguma ruth aliguma ne betty And babuuza ne bambuulira schedule ya musumba leero ali trumpet leero ali wa kiganda they would give me the schedule for Bishop, aba ali awo ntudde and wherever he would be, I would be seated. I would be there. neŋŋenda ne nzija ne ŋŋamba katongole ne mugamba nguza buli message ya muzeeyi gye yali abuulidde I told Mr. Katong to tell to me the messages that Bishop had ever preached. lowooza mati that time babenguza emitwalo lowooza 12 Think about the time they cost around 120,000. ne bankola ne receipt They even gave me a receipt. ne bampa wali oguze ku CD ku bintu by'omuntu bya mitwalo 12 Have you ever purchased things that belong to kati someone that nkulaga cost engeri abantu beweegomba gye 120? bafoomingamu nawulira bishop I listened to Bishop. nempuliriza bishop And 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 listened to Bishop. nentuka ku levu Up to ng'ali level. n'ekitutu nemmanya kyagenda okwogera Who step on pulpit and what he's going to say. naye nga ne bonaakimanya kyagenda okwogera But even if you knew what he was going to say, n'akyogera and he says it, wamalira okwogera by the time he ends his Omutima. speech, in your heart, nga n'ebigambo akatima kakakanyala that hardened heart, ne bw'oyogera even though you speak, ejjinja there is a stone. mukama twakoze eki And I wonder, Lord, what have we done? And the church is quiet. oba oliawo ne bavuga Yesu, ogenda okulya waawe ogenda okulya waawe ogenda okulya waawe ogenda okulya waawe ogenda okulengera Hear mwena cries from all over the place. saaviisi eggwa maama we byali baaliwo mbajjukira maama byali bwe bityo
Was it like that? Byaleeta formation. It brought formation. Kairos moments. Kairos moments. Sagala kugamba ndi mu season eno tebiriiwo. I don't want to say that they're not here in this season. Myaka gigenda kutuuka. Years are going to come. Mutandike okunoonya message za Bishop Serumaga. And you start looking out for Bishop Serumaga's Mutandike message. okumukomyawo. And you start coming back. Okutugamba And you senga start Bishop telling us, Serumaga abaddewo. if only Bishop Serumaga Naye nga was here. yabagamba weekend yali ku lunch hour n'otajja. But he told us on lunch hour this week and he Bishop didn't yabeeranga come. mu lunch hour nga era obutebe bwe bubeera bwe zibeera lunch hour nga banne batajja. Bishop used to be on lunch hours, Paul would not be in service. Abamu kuva ekyatuleetera okumulemerako buli lw'anaabuulira eri gye tumusanga The reason that's why we nga come to bajjula him musitula bwe bati n'ogamba is ffe because when tubeera we found him, naye. they would lift him up so high. Kairos moments. The Kairos moments. Ekyandetera okuteekamu ekitiibwa ekituuti kino ne mmanya tulina kye tulina be bantu abajjanga The reason that's why I honor this pulpit and God knows that we have ajja ne something. kwaya ye The people that came with their be amasuuti n'amataayi overnight. they have ties in Bamuwaddemu their overnight overnight. n'asooka ayogera bannange kino ekituuti sikirinnyangako bulijjo I've never nkyegomba been ffe on kwe this tubeera pulpit, I've ku desired lwokubiri to nga be tuzannya here. No, it's been eŋŋamba just the praise. I was like, okay. abalala bakyegomba. Other people desire to be here. Netandika ng'okyetegekera. I began preparing myself for it. Kairos moments. Kairos moments. Ne mu season zaffe tugenda kuzifiirwa. Even in our Kubanga seasons, we are going to miss Sataani them because Satan ateeka research mu bulamu bwo invests research into your life okulaba moments eza Kairos z'ofiirwa to see the eziddako Kairos moments that you've been azikubbeko missed atya. and wonder how he's going to steal the rest from you. Kairos moments. Kairos moments. Ozijjukidde ze baakubbako. Do you recall those were stolen from you? Ogenda kukola otya? What are you going to do Katonda about it? akomyawo. God brings Katonda back. akomyawo. God Katonda restores. agaba second chance God always. gives second chances Agaba second always. chance always. He gives second chances always. Yinza okuba nga mu mwaka guno Maybe in this yinza year, okuba kino ekitundu ky'omwaka ekisigaddeyo maybe the remaining parts nga of mwe the year mugenda okugira moment turning point. is where you're going to get that moment of Zijjira turning mu point. bantu, They come in people, zijjira mu bintu, in things, zijjira wakati mu saavisi, amid services. zijja mu buli style yonna. They come in every style. Moment turning point eyinza okujja nga muntu Your turning point ne may be a yeewaayo person, okutambula naawe. and they give themselves to walk Turning with point you. eyinza okuba nga muntu Your turning point may be a n'aba nga mu person. kisabwa y'omwenda asaba naawe At ninth hour they nga pray there is with a you. transfer that is getting off him ng'ejja gy'oli. Waliwo ekyo kyawanyisa kiva ku yini Kairos kijja moment gy'oli. n'ogifiirwa. And you miss out on the Kairos moment. Yimira ku bigere. Well, bwetu bwe tubadde program yaffe ebadde eya Kairos, manyi nti otegedde obukulu bwa Kairos moment, so genda oteeke mu nkola. Mukama akuwe omukisa.